ഹലോ, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യം വേർഡ്സ് പരിചയപ്പെടുത്താം. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി, ക്വാ എൻഹാവ്ഡ്, ടി വെൾ, ഡബിൾ ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, വെൾ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി, കള്ള്, ടി വെള്ള്. ആ വാ എന്നുള്ളതിന് വേയ്ക്ക് വേണ്ടി അബ്രീവേറ്റഡ് എഴുതി. എക്സാക്ട്ലി, കെ സർക്ലസ് കെ ഹാവ്ഡ് എൽ, എക്സാക്ട്ലി. കൺവീൻസ്ഡ്, കണ്ടോട്ട് വി എൻ സ്റ്റീലൂപ്പ്, കണ്ടോട്ട് വി. ഇവിടെ എന്നേ ഉള്ളൂ, എൻ ഹുക്കില്ല കേട്ടോ, അത് മഷി പടർന്നത്. കണ്ടോട്ട് വി എൻ സ്റ്റീലൂപ്പ്, കൺവീൻസ്ഡ്. യൂണിവേഴ്സൽ, എ വെറ് സർക്ലസ് എൽ, യൂണിവേഴ്സൽ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, വെറ് കഴിഞ്ഞ് സർക്ലസ് ടി എഴുതിയാൽ മതി. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്, സർക്ലസ് പി, ഷെല്ല് സ്റ്റീലൂപ്പ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്. അച്ചീവിങ്, ചെ വി ഹുക്ക് ഡോട്ടിങ് അബവ് ദി ലൈൻ, ചെ വി ഹുക്ക് ഡോട്ടിങ് അബവ് ദി ലൈൻ എഴുതി അച്ചീവിങ് ആവും. അച്ചീവ്ഡ് ആണ് ചെ ഹാവ്ഡ് വി ഹുക്ക്. അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ചെ വി ഹുക്ക് എൻ ഹാവ്ഡ്. അടുത്തത് ഫോർമിഡബിൾ, എഫ് ഡൗൺവേർഡ് ആർ എം ഹാവ്ഡ് ബെൾ, എഫ് ഡൗൺവേർഡ് ആർ എം ഹാവ്ഡ് ബെള്ള്. എമർജൻസി, നോക്കിക്കേ, എം റേ ജെ സ്ട്രോക്കസ്, എമോളുമെൻറ്റ്, എം എൽ എം ഹാവ്ഡ് എൻ ഹുക്ക്, എമർജൻസി കോൺട്രാക്ഷനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ എൻ ലോ മിഷനാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എമോളുമെൻറ്റ്സ്, എം എൽ എം ഹാവ്ഡ് എൻ ഹുക്ക്, എമോളുമെൻറ്റ്സ്. ട്രഡീഷണൽ, ഷൻ ഹുക്ക് ഡൗൺവേർഡ്. കൺസിസ്റ്റ്, കണ്ടോട്ട് സർക്ലസ് സ്ട്രോക്കസ് ഹാവ്ഡ്. റെസിഡൻഷ്യൽ, റേ സർക്ലസ് ഡി എൻ ഷെള്ള്, റെസിഡൻ്റ് ആണ്, റേ സർക്ലസ് ഡി ഹാവ്ഡ് എൻ ഹുക്ക്. ഇത് റെസിഡൻറ്റ്, ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ. ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്, എഫ് ബെറ് കെ ടി ഹാവ്ഡ്, ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്. സ്വിഫ്റ്റർ, സ്വാസർക്കിളാണ് സ്വി, കണ്ടോ, അതിന് എഫ്റ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ സ്വാസർക്കിൾ എഫ് ഡബിൾഡ്. മോർട്ടർ, മെറ് ഡബിൾഡ്. ഡയഗോണലി, നോക്കിയ ഡയ ഗെ നെല്ല്, ഡി ഗെ നെല്ല്. എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ക്വാ പി എം ഹാവ്ഡ് എൻ ഹുക്ക്. പ്ലാറ്റ്ഫോം, പെൾ ഹാവ്ഡ് എഫ് ഡൗൺവേർഡ് ആർ എം, പ്ലാറ്റ്ഫോം. മൺസൂൺ, എം എൻ സർക്ലസ് എൻ, മൺസൂൺ. ടെമ്പററി, ടി ഇമ്പ് റേ. ബിൽറ്റ്, ബി എൽ ഹാവ്ഡ്, ബിൽഡാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രാമലോകാണ്, ബെൾ ഹാവ്ഡ്. ബിൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബിയും എൽ ഹാവ്ഡ് എഴുതണം, ബിൽറ്റ്. നോക്കൂ, ശാന്തി നികേതൻ, ഈ വേർഡ്സിലുള്ളൊരു വേർഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം, ഒരു നെയിമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. സർക്ലസ് എൻ ഹാവ്ഡ് എൻ കെ ഇത്ത് എൻ ഹുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് എഴുതാം കേട്ടോ. സർക്ലസ് എൻ ഇത്ത് അങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം. ശാന്തി നികേതൻ. ട്വൈസ്, ടി വേ സർക്ലസ്, ട്വൈസ്. ഗ്രോവ്, ഗറ് വി ഹുക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്പീഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ശരി. റെസ്പെക്റ്റഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ education and friends, everybody is interested, I suppose, in education. All of us want education to grow quantitatively and qualitatively in India. The question is how exactly to do it. All I can do is to lay stress on my own desire, and I think the government's on the importance of the spread of education. We talk about 5-year plans and development schemes
I am quite convinced in my mind that our first plan should be for universal education. Everything else, whether it is industry, agriculture, or anything else which is important for us, will grow adequately only if there is the background of mass education and of course specialized education at higher stages. So the problem is how to bring this about. Two things come in the way of achieving this goal: lack of trained teachers and lack of money. Both are formidable obstacles. The only way to improve the hurdle is to train and produce enough competent people to be able to do this job. As for finances, it is a very difficult question. I was much pained pained by the fact that owing to this emergency, education has suffered some setback in some states because they were trying to save or divert money to some other object. I think it is not a very happy outlook to think of education as less important than anything, including soldering. Today, you want even a soldier to be educated. We don't want an illiterate person to be a soldier. But I am sure there are many ways of reducing the cost of education in so far as buildings are concerned. I do not want reduction in the cost of teachers' salaries and the rest. I think their emoluments should progressively go up if we are to get competent men and women. But I do think more especially in regard to construction work to save money. You can save money by adopting more modern methods. The traditional methods, in so far as I know, have a remarkable way of being costly and also looking horribly ugly. The average schools are not things so beauty and they cost much. I do not know from what period this practice has come down to us, but we still follow these old methods. Today, schools can be put up more rapidly and cheaply than ever before by prefabricated methods or even traditional methods applied in a visual way. ഹലോ, സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് വായിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു സോൾജിയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. സർക്ലസ് എല് ജെർ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾജറിങ് കേട്ടോ. സോൾജിയർ ആണെങ്കിൽ സർക്ലസ് എല് ജെർ, അത് ഓർമ്മ വേണം. ഞാനത് മറന്നുപോയത് പറയാൻ. പിന്നെ അടുത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാവുന്ന വേർഡ്സൊക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് തുടങ്ങുകയാണേ. Ready? I came here this morning after
visiting a large colony which is growing up near Delhi. It happens to consist of residential houses and government offices entirely constructed of prefabricated material from the Delhi housing factory. They are considerably cheaper and swifter to build than the other houses. I believe schools in Delhi are largely made of prefabricated material, so that is a matter which requires consideration because our housing programs have become bigger and bigger, not only for schools but for everything. It is very difficult to keep pace with them unless you adopt some methods like these, like have prefabricated materials, production of which will both be cheaper and speedier. There can be such a thing as a school without a building, and it is far better to spend money on teachers' salaries than on bricks and mortar. You want some kind of shelter. Certainly, I once saw some plans for a school which had provided only for a small central building. A small building is perhaps a big word for it. Actually, it is a small structure diagonally divided into four, each side having only a platform. This little structure was really meant to keep the books, charts, and equipment of the school. People could sit on the cement platform in front. They could add to the structure whenever they had the opportunity or the resources to build. The structure I referred to is not very good against monsoon rains, of course, but would certainly be all right for the sun. They are very temporary structures, similar to those they have in the south, and artistic too, and can be easily built. I really don't know how are we can go ahead fast enough in primary education, especially in the rural areas, if we have to shoulder the burden of costly construction in a big way. I am sure there are many ways of facing this if you would be good enough to apply for your minds to it and not think of education as inevitably connected with costly buildings. In Shantiniketan, as you perhaps know, most of the classes are held under the trees. Although they do have buildings, they prefer to hold them under the trees. They hold their convocation in a mango groves. Once to twice they reverted to a hall, and everybody disliked it so much that we went
ബാക്ക് ടു ദ മാംഗോ ഗ്രോവ്. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ.